Vamos a ver si pueden sobrevivir sin nosotros. Dijeron entre risas y los dejaron allí, en medio de un camino vacío, bajo un sol que quemaba y un silencio que dolía más que cualquier grito. En hay miran atrás. En hay un abrazo. En hay una explicación. Solo abandono. Lo que esos hijos no sabían. Y es que el anciano al que trataban como un estorbo cargaba un secreto capaz de cambiarlo todo. Una herencia silenciosa, oculta durante décadas. Una fortuna tan grande que, cuando la verdad saliera a la luz, sería demasiado tarde para ellos. Aquella mañana, don Ernesto despertó antes que el sol. No porque tuviera algo importante que hacer, sino porque la ilusión. Y ese que casi no visitaba su casa, lo había sacudido como si fuera un niño esperando un regalo. Habían pasado semanas desde la última vez que vio a sus hijos, y cuando la noche anterior ellos llamaron diciendo que lo llevarían a un lugar especial para descansar. Él creyó que, por fin, algo estaba cambiando. Lucía, despierta, susurró tocando suavemente el hombro de su esposa. Ella abrió los ojos despacio, con esa tenura cansada que solo tienen quienes han amado toda una vida. ¿Y es hora? Sí. Hoy vienen por nosotros, respondió él, con un brillo en la mirada que ella no veía desde hacía mucho. Lucía se levantó con lentitud. Se puso el vestido celeste que guardaba para las ocasiones especiales y peinó sus canas frente al mismo espejo que los había visto envejecer juntos. ¿Tú crees que de verdad quieren pasar más tiempo con nosotros? Preguntó ella, intentando ocultar el miedo que se le escapaba por los ojos. Son nuestros hijos. Claro que sí. Mintió Ernesto, aun cuando algo en su pecho se apretaba sin motivo. Vivían en una casita pequeña, con paredes que parecían sostenerse solo por costumbre. Nunca tuvieron lujos. Él había trabajado 45 años en Union Taller Delaware Carpintería, y ella lavó ropa y remendó a ginos para completar lo que nunca alcanzaba. Sacaron adelante a tres hijos, Alvaro, Cecilia y Gabriel. Les dieron todo lo que podían y mucho más de lo que debieron. Cuando escucharon el ruido de dos autos estacionando frente a la casa, Lucía sonrió como si volviera a tener 20 años. Vinieron todos, dijo emocionada, pero algo no encajaba. Alvaro bajó del coche sin siquiera levantar la vista del teléfono. Cecilia, elegante como siempre, soltó un suspiro de fastidio apenas vio a sus padres aliperados. Gabriel y siquiera los saludó, solo abrió la cajuela, como si estuviera apurado por ellos. Ninguno abrazó, ninguno sonrió, ninguno dijo te extraño. Vamos, que tengo prisa, se quejó Cecilia. Ernesto salió al paso, intentando suavizar el ambiente. Hijos, ¿cómo han estado? ¿Y los nietos? Why, papa, sabid, por favor. No hagas tanas preguntas. Cortó Alvaro con impaciencia. Lucía sintió un pequeño temblor en las manos, pero obedeció. Subieron a coches distintos, uno para ella y otro para él, sin explicación alguna. El camino empezó en silencio. Y, poco a poco, lo que debía ser un paseo familiar comenzó a transformarse en un presentimiento oscuro, uno que ellos todavía no comprendían, pero que estaba a punto de destrozarles el corazón. La carretera avanzaba cada vez más lejos de la ciudad, y con cada kilómetro Lucía sentía como un nudo helado se formaba en su estómago. Intentó conversar para aliviar la tensión. Hijo, hace semanas que no sé de ustedes. ¿Cómo están? ¿Y Sofía?
Los niños. Alvaro seguía mirando el celular. Bien, mamá, te do bien. Nada más. En una pregunta sobre cómo es esencia ella. En un te extraño. En un gesto. Lucia miró por la ventana. Reconocimientos y menos el camino. Las casas desaparecieron. Los árboles se hicieron escasos. Hasta que todo se volvió un paisaje seco y silencioso. Un silencio que dolía. Un silencio que gritaba. En el otro coche. Ernesto tampoco tenía mejor suerte. Gabriel, y el trabajo. Escuch que te estaban ascendiendo. Ah, sí, respondió él sin más, casi molesto. ¿Y tus hijos? ¿Cómo están? Papa, no quiero hablar ahora, ¿sí? Estoy ocupado. Ocupado. En una carretera, en medio de la nada. Con su padre, sentado un lado. 2 horas después, ambos vehículos se detuvieron abruptamente. Lucia bajo confundida. El viento arrastraba tierra caliente y el sol caía sin piedad. No había casas. No había una chacra. No había absolutamente nada. Ernesto salió del otro coche, igual de perdido. ¿Hijos? ¿Por qué paramos aquí? Cecilia cruzó los brazos con fastidio. Y lo hablemos entre nosotros, ¿sí? Esto no puede seguir así. Así como, preguntó Lucia, sintiendo un temblor en la voz. Usted siempre necesitan algo, respondió Alvaro sin mirarlo siquiera. Medicinas, citas, dinero, favors. Somos sus padres, interrumpió Ernesto, herido. Sí, papa, pero también somos adultos con nuestras vidas, añadió Gabriel impatient. No podemos cargar con ustedes para siempre. Cecilia abrió la cajuela y sacó 2 maletas viejas, esas mismas que los padres usaban cuando visitaban familiares años atrás. Las arrojó al suelo con brusquedad. La tierra se levantó como un suspiro triste. Lucia dio un paso adelante. Merida. ¿Qué es esto? Esto, dijo Cecilia señalando las maletas, y es lo que necesitan. Van a aprender a arreglarse solos por una vez en la vida. Van a dejarnos aquí? Susurró Lucia, incrédula. Por favor, mamá, no exageres, ese quejo Alvaro. No podemos estar pendientes de ustedes cada minuto. Aquí podrán, no sé, pensa en cómo vivir sin depender tanto. Ernesto sintió un golpe en el pecho, como si algo dentro se rompiera. Alvaro, yo te cargo cuando eres bebé. Yo trabajo enfermo para pagar la escuela. Sí, ya sabemos, lo interrumpió Gabriel. Pero eso fue hace muchos años. Lucia cayó de rodillas. Las lágrimas cayeron sin permiso, silenciosas primero, luego desesperadas. Por favor, hijos, no hagan esto. No conocemos este lugar. No tenemos a donde ir. Cecilia retrocedió, incómoda. Mamá, no hagas una escena, por favor. Ernesto intentó acercarse, pero Alvaro levantó una mano como si lo pidiera distancia. Tenemos prisa. Y entonces, las palabras que destrozaron todo salieron de la boca de Gabriel, dichas con una sonrisa seca. Herencia pueden sobrevivir sin nosotros. Los 3 subieron a sus coches. Sin mirar atrás. Sin un abrazo final. Sin un perdón. Sin humanidad. Los motores rugieron y, segundos después, los autos desaparecieron levantando una nube de polvo que los cubrió por completo, como si la tierra quisiera esconder aquella escena dolorosa del mundo. Lucia gritó los nombres de sus hijos hasta que la voz se le quebró en un hilo agado. Ernesto permaneció de pie, pálido, con la mirada clavada en la cava por donde desaparecieron sus hijos. De pronto, todo quedó en silencio.
Un silencio que pasaba más que cualquier ladrillo que el hubiera cargado en toda su vida. El sol golpeaba con una fuerza cruel. En hay una sombra, en hay un post, en hay siquiera un árbol que diera un pequeño respiro. La tierra alrededor se agrietaba como piel reseca, y el aire ardía tanto que cualquier respiración dolía. Lucía seguía de rodillas, con las manos hundidas en la tierra caliente. No larabia con sonido, laraba hacia dentro, con esa clase de tristeza que no hace ruido pero que destruye más que cualquier grito. Ernesto caminó despacio hasta ella, como esa cada paso pasara una tonelada. Se inclinó con dificultad, sus rodillas temblaban, pero logró tomar su mano. Mi amor, levantate, susurró, aunque él también estaba al borde de derrumbarse. ¿Por qué, Ernesto? Preguntó ella con la voz rota. ¿Qué hicimos tan mal? ¿Qué hicimos para merecer esto? Él no tenía respuesta. Por primera vez en su vida, ese hombre fuerte, que había soportado décadas de trabajo pesado, se sintió diminuto. Se sintió viejo. Se sintió desecado. No lo sé Lucía. No lo sé. Fue lo único que logró decar. El silencio se volvió insoportable. En un carro pasaba. En un sonido de pajaros. Nada. Solo ellos dos. Sus maletas y el sol cayendo como fuego. Pasó una hora. Luego otra. La poca agua que tenían era apenas un sorbo para cada uno. Ernesto la dosificaba como si fuera oro líquido. Toma otro golosito, murmuró ofreciendo la botella. No, tú. No. Primero tú. Ella bebió apenas dos gotas y lo devolvió la botella. Ernesto tomó una sola, como si más fuera un pecado. La esperanza empezaba a desvanecerse. Lucía miraba la carretera una y otra vez, esperando, rogando que uno de los autos regresara. Pero no regresaban. Y ambos sabían, en el fondo, que no regresarían. Ernesto, dijo ella con la voz apagada. Si nos pasa algo aquí, nadie se va a enterar. Él apretó su mano. No digas eso. Algún caro tiene que pesar. Pero su mirada decía otra cosa. Él también tenía miedo. Y entonces lo escucharon. Un sonido lejano, como un murmullo metálico. Luego más fuerte. Un motor. Lucía se puso de pie de inmediato. Ernesto. Alguien viene. El motor retumbó entre las colinas secas. Y un viejo camión azul apareció levantando polvo. Ernesto agitó los brazos desesperado. Lucía también. El camión redujo la velocidad. Por un momento, pareció que seguiría derecho. Pero no. Se detuvo unos metros adelante. Un hombre bajo de la cabina. Delgado, irrigado por el sol, con una camisa gastada y un sombrero viejo. Los miró, luego miró las maletas. Y frunció el seno con incredulidad. ¿Pero qué pasó aquí? Preguntó acercándose. Ernesto abrió la boca, pero la voz no le salió. Fue Lucía quien respondió. Nuestros hijos nos dejaron aquí. Se fueron. El hombre se quitó el sombrero en señal de respeto triste. ¿Sus hijos los abandonaron en medio de la nada? Sí, dijo Ernesto, tragando en seco. Como si fuéramos un estorbo. El hombre negó con la cabeza. Yo me llamo Don Julián. Y no voy a dejar que ustedes se queden aquí. Vamos, suban al camión. Ayudó a Lucía primero, luego a Ernesto, y guardó las maletas atrás. Dentro de la cabina, el viejo motor rugió de nuevo. Pero esta vez, ese ruido sonaba a salvación. Durante el trayecto, Don Julián no dejaba de mirar a los esposos por el retrovisor.
Yo tengo cuatro hijos, comento. Why no me imagino and I, en una pesadilla hacerles, algo así. Lucia bajo la mirada. Nosotros. No entendimos que hicimos mal. Nada. Dijo Julian con firmeza. Nada justifica el abandono. Nada. La carretera se fue transformando poco a poco en un paisaje más amable. Casas pequeñas, un pueblo que parecía detenido en el tiempo, gente caminando despacio. Aquí es donde yo vivo, anunció Julian. Vale sereno. No es grande, pero hay buena gente. Los voy a llevar con alguien que pueda ayudarlos. Llegaron a una pensión humilde con un letrero pintado a mano, casa de sol. Hospedage y comida casera. Una mujer robusta, de unos 60 años, salió limpiándose las manos en un delantal. Julian, ¿qué pasó? Los encontré tirados en la carretera, respondió él. Literalmente tirados. La mujer abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Dios mío, pasen, pasen. Les ofreció agua fría. Se les voy a un lugar donde descansar. Yo soy Mariana, dijo ella. Y mientras estén en mi casa, están seguros. Lucia rompió en llanto otra vez, pero esta vez era otro tipo de llanto, el llanto de alguien que, después de caer al fondo, recibe una mano que la levanta. Ernesto apenas pudo agradecer. Mariana se acercó y puso una mano en su hombro. No están solos aquí, dijo con voz cálida. Aquí la gente no se abandona. Lo que ellos no sabían. Lo que en I, Julian and I, Mariana, sospechaban. Era que ese anciano de aspecto humilde, con manos colosas y ropa gastada, cargaba un secreto capaz de cambiar no solo su vida, sino la vida de todos los que los estaban ayudando. Un secreto silencioso, oculto durante décadas. Una herencia que valía millones. Y que, muy pronto, saldría la luz. Esa noche, la primera en Vale Sereno, Ernesto no pudo dormir. Se levantó varias veces, camino despacio por el pequeño cuarto de la pensión y volvía a sentarse como si algo dentro de el pasar demasiado. Lucia, medio dormida, lo observaba en silencio. Conocía ese gesto. Ernesto estaba pensando, pero pensando hondo. Ernesto, ¿qué te inquieta? Preguntó finalmente. El respiro profundo. Ese seno junto a ella y tomó la vieja mochila que había llevado en el viaje. Una mochila que sus hijos nunca habían notado. Una mochila que él no permitía que nadie tocara. De ella sacó una carpeta de cuero desgastado. Lucia la reconoció. ¿Y ese? Sí. Interrumpió él, apretándola como si conviera su vida entera. Se quedó en silencio largo rato. Lucia, hay algo que nunca te conté. Y creo que no vale la pena seguir guardándolo. Ella lo miró con una mezcla de temor y curiosidad. ¿Qué cosa? Con manos temblorosas, Ernesto abrió la carpeta. Dentro había papeles amarillentos, sellos antiguos, documentos escritos a máquina. Mi padre, comenzó Ernesto con voz baja. Antes de morir, me dijo un terreno. No el que vendemos para la Universidad de Alvaro, otro. Lucia frunció el seno. ¿Otro? ¿Dónde? En la capital. En una zona que, en ese tiempo, era puro campo. Nadie imaginaba que la ciudad crecería tanto. Pero, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué? Ernesto bajó la cabeza. Quería dárselo en vuestros hijos. Pensé que, cuando yo ya no estuviera, sería un regalo que les ayudara a vivir mejor. Lucia sintió un golpe de aire, como si hubiese escuchado algo imposible. ¿Y ese terreno todavía es tuyo? Según estos papeles, sí. Nunca lo vendí. Nunca lo toqué. Lugar para ellos.
para que tuvieran un futuro más digno que el nuestro. Lucia tomó con cuidado uno de los documentos. No entendía mucho de leyes, pero si entendió una cosa, aquel papel tenía valor. Mucho valor. Entonces, murmuró con los ojos grandes. ¿Val dinero? Ernesto tragó saliva. Don Julia me dijo antes de dormir que aquí, en el pueblo hay un abogado honesto. Un tal Benítez. Mañana lo busco. Creo que es hora de saber cuánto vale realmente este terreno. Lucia lo abrazo. No por el dinero. No por la posibilidad de una fortuna. Lo abrazo porque, después de toda la humiliación que habían vivido, algo dentro de ella se incendió. Un rayo pequeño, tibio, un rayo llamado esperanza. Ernesto, susurró ella, apoyando la frente en su pecho. Si esto es real, si ese terreno vale lo que creo, nuestros hijos van a arrepentir por el resto de su vida. Ernesto cerró los ojos. Si se arrepienten o no, eso ya no es problema mío, respondió con una calma que nunca antes había tenido. Lo único que quiero ahora es justicia. Al día siguiente, ese deseo los llevaría directo a una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, Ernesto y Lucia caminaron junto a Don Julián hasta la pequeña oficina del abogado Benítez. Era un lugar humilde, con paredes llenas de estantes viejos y un escritorio que crujía al mínimo movimiento. Pero los ojos del abogado, esos inspiraban confianza. ¿En qué puedo ayudaros? Preguntó con una sonrisa amable. Ernesto colocó la carpeta sobre la mesa. Quiero saber si estos documentos siguen siendo válidos. ¿Y cuándo podría valer el terreno que describen? Benítez ajustó sus lentes y comenzó a revisar cada papel con extrema atención. Pasaban los minutos, y el rostro del abogado iba cambiando. Primero sorpresa, luego incredulidad, y finalmente algo parecido a un respiro profundo. Don Ernesto, dijo al fin, levantándose de su silla. ¿Usted tiene idea de lo que posee aquí? No, respondió él. Solo sé que era de mi padre. Benítez respiró hondo. Ese terreno, hoy está en plena zona comercial de la capital. Tiendas, edificios empresariales, líneas de transporte, todo creció justo encima de esa área. Lucia agarró la mano de su esposo con fuerza. ¿Cuánto vale? El abogado los miró directamente a los ojos antes de responder. Hablamos de varios millones. No cientos de miles. Millones. Y todos los documentos están en regla. Usted es el único propietario legítimo. Lucia se llevó las manos a la boca para contener un sollozo. Ernesto no dijo nada. Solo cerró los ojos. Y dejó caer una lágrima silenciosa. No era por el dinero. Era porque, después de una vida entera de sacrificio, humiliaciones y abandono, el destino finalmente le devolvió algo. Benítez continuó. Si quiere, yo mismo puedo acompañarlo para iniciar el proceso de tasación oficial. Sí, por favor, respondió Ernesto con un hilo de voz. Ese día, mientras firmaban los primeros documentos en el ayuntamiento, ocurrió algo inesperado. Los teléfonos de sus hijos comenzaron a llenarse de mensajes y llamadas. La noticia del terreno millonario se había filtrado en el pueblo, y volaba como viento caliente. Álvaro fue el primero en llamar. Luego Cecilia. Luego Gabriel. Pero esta vez, Ernesto miró el teléfono sonar. Y lo dejó sonar. No contestó. Lucia lo observó, con una mezcla de orgullo y paz. ¿No vas a atender? Preguntó suavemente. Ernesto negó con la cabeza. Quien abandona, pierde el derecho de volver cuando lo conviene.
Y. Por primera vez en muchos años. Ambos caminaron tomatoes de la mano sin dos dignos. Fuertes, y finalmente, libres.